I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good evening, people. How's your day going so far? It's 32 degrees Celsius in here, but it feels like 37, so I can safely say it's a blistering weather. Very hot, but yet it feels really good to see everyone. And we were reading an article in our previous session, and it was all about a study guide in India for the international students, which includes Bangladesh. You'll be astonished to know that you'll be surprised to hear that nearly about 2,259 students have gone abroad in the previous academic year, and among them 259 students got ICCR scholarship. So that's an interesting case that we got, and it was very helpful as per many of the expert opinions. So I am Hassan Prottoy, your host, and welcome to the live session of Talenthut Language Club. তো গতদিন যে আর্টিকেলটা আমরা পড়েছি সেটা নিয়ে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন শুনবো অ্যাট ফার্স্ট। আফটার দ্যাট উই গোনা হ্যাভ এ ভোকাবুলারি কুইজ অ্যান্ড এভরিথিং। ওটা তো হয়েছে আমাদের, ছোটোখাটো একটু প্রিপারেশন নিব এবং সুন্দর একটা আর্টিকেল আমরা শুরু করবো আজকে আবার। তো কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, কমেন্ট বক্সে আপনাদের জন্য খোলা রইল। And I'd like to start with the presentation of Mr. Sabbir Hossain Dalal. So Mr. Sabbir, let us begin. Good evening, everyone. How are you all? I expect everyone is fine. Almighty of Allah. I am also very well. Today, my presentation topic is to guide for Bangladesh people look to study in India and the most college aspires pursuing higher education. India can be great opportunity to study in globally recognized universities like IIT and even a scholarship like ICCR. When a student takes a decision a study project, he should take in a few steps. Now I am trying to discuss about those. First, com- context plan. Firstly, choose country to study. After that, choose university and program. Then collect your petition material and submit your application. And after that, pay your application fee and attend an interview if required. Finally, receive your submission. Finally, receive your application decision. And why studying India? India offers a wide range of academic programs which both public and private universities. There was no petition fee and no IELTS test. You need to only writing exam and by the conduct by the India High Commission. India High Commission. You can know that their admission process and no centralized. India has rapidly integrated uh, India India has in fact rapidly emerged as a lending higher education hub in South Asia. The country boasts several top paper universities ranked within the top 100,000 worldwide. There are four universities within 215 ranking and total 41 universities 1000 ranking very good. A significantly number of students to travel to India both and without a scholarship. The cost of education, uh, the cost of education in India is comparatively lower than Western countries. Their cost was affordable option for Bangladeshi students. According to 2022
survey conducted by All India Survey of Higher Education. Bangladeshi student is third position. For instance, the academic year 2019 to 2020, 2,259 students enroll in India universities study with a scholarship. Only 267 students is available study with a scholarship. Those mm, prestigious scholarship provide fully financial support to them. The scholarship covers all of the students' expenses. On the other hand, uh, uh, private universities, private uni- uh, hello, private universities fee all around similar to Bangladesh. Uh, Similar to Bangladesh. So, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি খরচ যে আমাদের সাথে রিলেটেড। and the and a scholarship student they provide stipend monthly 16,000 uh, and they provide all financial support for a scholarship students. On the other hand, uh, private universities cost cover- cost covers cost. হ্যালো, হ্যাঁ মিস্টার সাব্বির। Okay, I think he got disconnected due to some reasons, but he was actually saying good, right, Mr. Mamun? মোটামুটি বেশ পুরোটাই তো কভার করেছেন, if I'm জি not mistaken. ভালো প্রেজেন্টেশন ছিল। The detailed presentation I get from you, he's also trying to do that and it's good. যে স্টার্টিং ছিল হচ্ছে স্কলারশিপগুলো কী ধরনের থাকে, লাইক আইসিসিএস স্কলারশিপ আর নন গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ যেগুলো আছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো কেমন করছে, খরচ কেমন আসে, কিছু পরিসংখ্যানের কথা উনি উল্লেখ করেছেন। দিস ইজ গুড। সো হ্যাঁ, it felt really nice. So now it's your turn, Mr. Mamun. Let's hear it from you. And Mr. Raju has joined with us. Mr. Raju, good evening. How are you doing? আসসালামু আলাইকুম স্যার। Alaikum assalam. How was your day? কেমন ছিল আজকের দিন? Yes, the day was quite good and the weather is very hot. That's why uh, I think it is not a good day. Okay. So thanks for your honest Actually, opinion. And আমরা কিন্তু গত আর্টিকেলের উপর প্রেজেন্টেশন শুনছি এবং ডিসকাশন শুনছি। সো আমি আপনার সাথে আসবো ডিসকাশনে। সো একটু yes, আর্টিকেলটাতে চোখ বুলান। ওকে। সো মিস্টার মামুন, are you up for the yes, sir. discussion? Can we talk about the previous article? Yes, I want to prepare this discussion because Yes. I have no paper for this presentation. No Okay. risk, no risk. The discussion would be a refreshing thing for the viewers also. I think they would enjoy an informative discussion. So the previous article was all about a study guide, right? The students who are looking to study in India. So can you tell me what kind of scholarships do Indian government offers for the students of Bangladesh? Okay, thank you for asking this question. As far as I know, after completing or after reading this article, this Indian government provide this Bangladeshi students is fulfill fulfill scholarship and scholarship. The one boy he completed SSC from Notre Dame College and he got this. He eventually got this scholarship. So I think this Indian government provide us
this scholarship, this full free maybe, full free scholarship, and it's reduce our cost, educational cost, and a student when he will go to India for study, it's very beneficial for them. Yes, actually, I think in this present, the global CEO from this India, the Sudarshan Pisa, maybe his name, and I think Sundar Pichai, Google. Eh, And actually, India is so much. Most of the countries CEO or most of the IIT sector, India's students or Indian IIT student cover that and control that. And I think this Deepto, he want to be a IT scholarship or IT expert. So that's why he preferred this India. And India IIT is a renowned university in the world. Actually, in this time, I didn't remember what is the ranking in IIT. Maybe it's 1,000. That is quite the significant reason why India emerged as a leading higher education hub. Okay, so Mr. Mamun, are you there with me? Somehow I think he got disconnected or some other thing happened. Are you there Hello, with me? like, Yes, Mr. Mamun, I can yes, hear sir. you. Net, yes, this sir. Net problem হয়েছিল. Okay, no worries. So I was talking about the ranking. So do you know how many universities are in the top 1,000? Maybe top thousand, within top thousand this is IIT, Actually, but I'm not 41, sure. 41 universities. Total 41 universities So are in top 1,000, and in top 250 there are 4 universities, right? And yeah, I think yes. that's why the uh, people are actually getting interested to study there, and it has become a leading higher education hub, as I mentioned before. So do you know the number of students who went there in the last academic session, especially 1920, 2019 and 20, which was Oh, mentioned in the yes, article? yes. This article mentioned that maybe 2,259 Yes, people yes. went to India for But study, but not, and not it is yes, but not all yes, of them had scholarships, right? So how many had yeah. scholarships? Mm, how many had a scholarship? 250? No, 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 259 no. actually. 259 of them had scholarships. So that's interesting that people are actually spending money studying private universities and without scholarships in India. So why are they doing that? Like, what is the benefits of studying in without scholarships? Is there any benefit, or are there any benefits? I think it is benefit if he got this. He's a reliable or is a renowned subject as like this IIT. Uh, that means IIT or technical about this subject. And most of the country cover this. You can get every is Dubai, Malaysia, or the America. Every
countries this you can got the Indian student about IIT sector. So I think you can study this IIT without without scholarship or other things. It is beneficial for student. Yeah, obviously. So let's get back to the ICCS scholarships. And there were another issue, like the private university course fees and other expenses. Actually, on average, they are cheaper than Bangladesh. Okay, Yes, very yes. interesting point. So let's go back to ICCS scholarship. So can you tell us more about ICCS scholarship? Like what kind of facilities do they provide? Mm, well, Like I could scholarship. say that the ICCS scholarship full meaning is Indian Council for Cultural Relations, and it is a full funded scholarship, right? It provides full Yeah, yeah. financial support in Indian public universities, such as, can you name some of the universities apart from IITs? From IIT, LPO, maybe NPI, LPO was a private university. or So the there were Robin. Ravindra Bharati University, NITs, National Institutes of Technology, they were engineering universities. Like Mr. Deepto got the opportunity to study in IIT Indore. So what was the facilities? Do you remember, like, why he was impressed? IIT facilities. Can you tell us something about it? Oh, He said maybe about some the facilities. He described the facilities as top notch, including modern classrooms, well equipped laboratories, and state of the art research oh, facilities. yes, yes. Also, the This class is faculty. so high courage. Yes, yes. The faculty members also had extensive knowledge and experience. So that was an interesting thing also. So thank you so much, Mr. Mamun, for engaging in this conversation. So tell me, to be honest, do you think it is a good opportunity for the students to avail the scholarship? That means a scholarship. They get the scholarship from this India. Yes, It yes. is, Do you think it's an uh, interesting opportunity for good opportunity for the students want to go to study I abroad? think it's an opportunity, and I, as far as I know, most of the Bangladeshi, maybe Bangladeshi students are didn't get this scholarship from other country. But India, it is a very important, or it is a very beneficial country for us about this IIT, and it is a very, it is very opportunity because this Bangladeshi students this get this scholarship and they will go to for study in other country without cost. And you know what about this Bangladesh situation, and this student will go to in India for study. It is very beneficial for us, and there are also opportunity. All right. Thank you so much, Mr. Mamun, for your opinion. And thank you for having this conversation. Have a great time. All right. So now let's get back to the topic and let me invite our another member, Mr. Raju Ahmed. Mr. Raju Ahmed, are you there? Please turn on the mic so that we can have a little chit chat about this topic. Yes, sir. Okay. So have you read the article? Yes, sir. I read the article, So but I'm not yet to give a presentation no reason that we'll have a conversation. Okay. because okay, okay. So tell me, what do you think about? Did you know about these opportunity that Bangladeshi students are getting in India for higher study? Did you know that before about ICCS scholarship and the study opportunity? Yes, sir. I know that. Beforely, I know that. Okay, so why did you find that out? Like, how did you find that out? The information. Sir, sir, I'm not hearing you properly. Okay, I asked you, like you said that you know about this scholarship and the opportunity to study in India, but you did not mention how did you get that Hello. information? From where did you get that information? মানে কোথা থেকে ইনফরমেশনটা পেলেন সেটা জিজ্ঞেস করছি।
Hello. হ্যালো, বাকিরা Can আমাকে you কি hear শুন? me, sir? Yes, I can hear you, but I think you cannot hear me. বাকিরা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. জি স্যার জি। কিন্তু হচ্ছে মিস্টার রাজু আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না। That means he is having some issues. Okay, so let me summarize the whole thing. A long story short, so we have read the article which talked about the opportunities that India holds for Bangladeshi students, and it was really great. ICCR scholarship is a great opportunity. The cost is actually minimal, and there is a chance that you'll be getting a chance to read in the top tier universities. And the most important, I think, in my opinion, that it is the neighboring country of ours, right? So it will be easier to travel back and forth. Like if you have a vacation, you can come back to Bangladesh to visit your family, but especially if you're studying in other European countries, it's difficult to come back, right, Mr. Mamun, Mr. Belal? Yes. Yes, জি sir. জি Suppose জি। suppose you're studying in Canada, you are getting a vacation of 6 months, sorry, 3 or 4 months in holiday. So you cannot come back, right? You will not be able to come Yes. back to Bangladesh because the Yes, air ticket is so expensive. But Mm, if you want to pursue your studies in India, it is possible to come back to Bangladesh and go back. It will not cost much, and it's quite friendly, cost friendly, and that's what I like the most about it. But most of the students in our country, like most of, not most, but a, a good portion of the students, they go to foreign countries not only for studies but also job. They want to earn money for their families, so that's why they choose European countries, and I think that is the case here. But if someone has pure academic interest, that time they can choose India or nearby countries. ওকে, এনিওয়ে, সো একটা আর্টিকেল কথা বলছিলাম যেটা আজকে শুরু করব আমরা, এটা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে কিভাবে ডাইভার্সিটি আনা যায়। ডাইভার্সিটি শব্দটা অর্থ কি জানা আছে কারো? হোয়াট ইজ ডাইভার্সিটি? হুম, বৈচিত্র্য আর বৈচিত্র্য। কি। কর্মক্ষেত্রে কর্ম বৈচিত্র্যটা আসলে, হ্যাঁ, এটা ভিন্ন। কাজটা কি, ভিন্নতাটা আসলে দরকার কেন, সেটা নিয়ে আর্টিকেলটা। এটা একটু কষ্ট করে ওপেন করে ফেলেন সবাই, আমরা একটু পড়ি কি অবস্থা। সো আই উড লাইক টু স্টার্ট উইথ মিস্টার সাব্বির হোসেন বেলাল। সো মাইক্রোফোনটা একটু কাছে নেবেন, কাছে নিয়ে হচ্ছে সুন্দর করে শুরু করে দেন। Okay, everyone. Yes, sir. হ্যালো। Now I can start. Uh, why we need to ensure diversity in the workplace? A well-trained and workforce produce and higher শব্দটা অর্থ কি results জানা আছে? than uh, simultaneous tasks. Companies all over the world seem to stamp their conti- commitment to constant values, principles, resilience, grit, Resilience, great. resilience, grit, innovation, skill, ethics, integrity, act. So, ensuring workplace diversity should be a natural byproduct, right? But that's often not the case. Workplace diversity refers to the variety of হচ্ছে ডাইভার্সিটি। diversity. Okay, sir. Workplace diversity refers to the variety of difference between individuals in an organization, including but not limited to race, gender, age, ethnicity, religion, belief, sexual Religious orientation, beliefs, and beliefs. religious beliefs, sexual orientation, and abilities, disabilities. Okay, thank you The so range much, Mr. Sabbir. So let's see what we have until now. আমরা নর্মালি যে আর্টিকেলগুলো পড়ি তার চাইতে কিছুটা ডিফিকাল্ট, কারণ এখানে হচ্ছে প্রথম যে দুটো প্যারা পড়েছেন এখানে অনেকগুলো আননোন ওয়ার্ডস আছে, রাইট মিস্টার সাব্বির? of প্রচুর, yes, মানে sir. এখানে কোয়ালিটি দাও, তো এগুলো যখন আমরা দেখবো দেখবেন যে খুব ইন্টারেস্টিং সব শব্দ আমরা পাচ্ছি। সো ওয়াই উই নিড টু এনশিওর ডাইভার্সিটি ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস, কেন আমাদের নিশ্চিত করা উচিত কাজের ক্ষেত্রে
বৈচিত্র্যতা। A well-trained, diverse workforce produces 6 times higher results than homogeneous teams. তো এখানে বলা হচ্ছে যে একটা সুপ্রশিক্ষিত এবং একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজের কর্মী বাহিনী তারা কি করতে পারে, এটা নিশ্চিত করতে পারে কি 6 গুণ বেশি ভালো রেজাল্ট দেন হোমোজেনাস টিমস। হোমোজেনাস টিমের চাইতে। হোমোজেনাস শব্দটা একটু নতুন, তাই না? হোমোজেনাস কি হতে পারে? হোমোজেনাস হচ্ছে ডাইভার্সের ঠিক উল্টাটা, বৈচিত্র্য উল্টাটা। একই ধরনের টিমের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্যতা যেখানে থাকে না, বৈচিত্র্যহীন বা একই ধরনের, সেটা হচ্ছে হোমোজেনাস। তো একই ধরনের স্কিল সম্পন্ন টিমের চাইতে হচ্ছে 6 গুণ বেশি রেজাল্ট তারা দিতে পারে। ওকে, তারপর হচ্ছে কোম্পানি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তারা কি ভাবছে এটা একটু দেখবো। Companies all over the world would seem to trumpet their commitment to certain values, principles, resilience, grit, innovation, skills, ethics, integrity, etc. So, ensuring workplace diversity should be a natural byproduct, right? But that's often not the case. তো সারা বিশ্ব জুড়ে কোম্পানি যেগুলো আছে তারা ট্রাম্পেট করতে পছন্দ করে। ট্রাম্পেট মানে হচ্ছে যে ঢোল পেটানো বলে না, নিজের ঢোল নিজে পেটানো। কোম্পানিগুলো ঢোল পিটিয়ে বেড়ায়। ট্রাম্পেট মানে কি জানেন? কে বলতে পারবেন? ট্রাম্পেট কিন্তু অন্য একটা বাদ্যযন্ত্র, ঢোল না কিন্তু। ট্রাম্পেট হচ্ছে ওই যে সানাই, সানাই না, বিয়ে বাড়ির ব্যান্ড দল যে কোয়ালিটি। সানাই কোয়ালিটির একটা হচ্ছে বাঁশি টাইপের একটা বড় যন্ত্র আছে যেটা বিয়ে বাড়ি ওই ব্যান্ড পার্টি বাজায়, ঠিক আছে? ওটাকে ট্রাম্পেট বলে। ভেরি এটার হচ্ছে বাংলা নাম, যেটা ট্রাম্পেটটা দেখলে চিনবেন। তো নিজের ঢোল নিজে পেটানো আর কি। ওটার উদ্দেশ্য কি, যে বিয়ে বাড়িতে গেলে বা যে কোনো মানে নিজেকে জাহির করার জন্য কি ওই ট্রাম্পেট বাজানো হয়। তো সারা দুনিয়া জুড়ে কোম্পানিগুলো ঢোল পেটায় যে তাদের কমিটমেন্ট আছে কিছু নির্দিষ্ট ভ্যালিউ বা মূল্যবোধের উপরে, প্রিন্সিপাল বা হচ্ছে আদর্শের উপরে, রেজিলিয়েন্সের উপরে। রেজিলিয়েন্সের উপর মানে কি? রেজিলিয়েন্স এটা একটা নতুন ওয়ার্ড। এইটা কি ধরনের কোয়ালিটি? ফ্লেক্সিবিলিটি। ফ্লেক্সিবিলিটি মানে বুঝি ফ্লেক্সিবিলিটি বলতে হলে নম্রতা, ভদ্রতার এই ধরনের, নাকি মিল? না 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 না, যে কোনো কঠিন সিচুয়েশনও মানিয়ে নিতে পারার যে ব্যাপারটা, রেজিলিয়েন্স। ঠিক আছে? ফ্লেক্সিবিলিটি মানে যে কোনো পজিশন। আপনাকে বললাম আপনি আপনি ট্রাভেল করে কাজ করতে পারবেন কিনা, হ্যাঁ আমি পারবো ট্রাভেল করে, ওই এটা হচ্ছে আপনার ফ্লেক্সিবিলিটি। ঠিক আছে? গ্রিট একটা শব্দ আছে। ইনোভেশন তো আমরা জানি, ইনোভেশন মানে কি? উদ্ভাবনশীলতা। স্কিলস হচ্ছে দক্ষতা। এথিক্স হচ্ছে কি? হোয়াট ইজ এথিক্স? নীতি। ইয়াস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট মিস তনু। ইন্টেগ্রিটি আর একটা শব্দ আছে। ইন্টেগ্রিটি মানে কি? ইন্টেগ্রাল পড়ছিলাম, অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ, কিন্তু কিন্তু ইন্টেগ্রিটি ইন্টেগ্রাল হচ্ছে সততা। ইয়াস, অনেস্টি। এখন গ্রিড শব্দটা আমরা জানি জানি না, রাইট? গ্রিড হচ্ছে কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একটা ব্যাপার থাকে না, যে তার মানে সাহস, অটল থাকা, অবিচল থাকার যে ব্যাপারটা আছে, যে তারা ওই জায়গাটাতে অবিচল। এই কোয়ালিটিসগুলো হচ্ছে, এই জিনিসগুলোর প্রতি তাদের কমিটমেন্ট, তারা ঢোল ঢোল পিটিয়ে বেড়ায়। তাই কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্য নিশ্চিত করাটা হচ্ছে একটা সাধারণ বাই প্রোডাক্ট হওয়া উচিত, তাই না? ন্যাচারাল বাই প্রোডাক্ট। এখন বাই প্রোডাক্টটা কি? ন্যাচারাল হচ্ছে প্রাকৃতিক, বাই প্রোডাক্ট জিনিসটা কেউ বলতে পারবেন? বাই প্রোডাক্ট বোঝায় যে একটা করতে যে আরেকটা তৈরি হয়ে যায় অটোমেটিক, এই ধরনের কিছু হ্যাঁ, নাকি যেমন জানি। হচ্ছে আমরা কেমিস্ট্রিতে, আমার মনে আছে স্কুলে থাকতে পড়েছিলাম, যে যখন সাবান উৎপাদন করা হয় তখন কিন্তু বাই প্রোডাক্ট হিসেবে গ্লিসারিন এমনিতেই হয়। যেমন আমাদের হচ্ছে অকটেন, পেট্রোল, এগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে এমনিতেই উঠে আসে। আবার হচ্ছে আরও সহজ উদাহরণ দিব। ধরেন আপনি হচ্ছে উম, ইয়ে বানাচ্ছেন, দুধ জাল দিচ্ছেন, আপনি সেখান থেকে সর নিয়ে কিন্তু সেখান থেকে দই কি ইয়া বানায়? বানাতে পারবেন, ঘি বানাতে পারবেন। ঠিক আছে? সো ওইটা একটা বাই প্রোডাক্ট। নারিকেল যখন নিচ্ছেন, নারিকেল কিন্তু খাচ্ছেন, পাশাপাশি সেখান থেকে আপনি তেলও বানাতে পারবেন। সো দিজ আর অলসো বাই প্রোডাক্ট। এটাও হওয়া উচিত, সেক্ষেত্রে বৈচিত্র্যতা আসা উচিত। কারণ এই যে এতগুলো গুণাবলী তারা মানে ঢোল পিটিয়ে বেড়ায়, তাহলে তো তাদের কর্মক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি বৈচিত্র্যতা থাকা উচিত। কিন্তু অফেন দ্যাটস নট দ্য কেস। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা আসলে তেমনটা ঘটে না। এখন কেন? ওয়ার্ক প্লেস ডাইভার্সিটির সংজ্ঞাটা এবার দেওয়া হয়েছে, সেটা একটু শুনি মিস্টার মামুন। ওয়ার্ক প্লেস ওয়ার্ক প্লেস ডাইভার্সিটি।
Workplace diversity refers to the variety of difference between individuals in an organization, including but not limited to race, gender, age, eth- ethnicity, Ethnicity. ethnicity, religious beliefs, sexual organization, and Orientation. or orientation, and abilities, disabilities. The goal of promoting diversity in the workplace is to create an inclusive and respectful, respectful work environment that recognizes and leverages the unique perspectives and experiences of all employees, resulting in increased innovation and improved business performance. However, as diversity is found everywhere around the world, com- companies cannot cannot Circumvent. uh, companies cannot circumvent its significance within the organization. According to a recent study conducted by McNiffy in 2020, diverse executive boards, which included more women, generated more profit for companies around the world. More precisely, the companies Precisely. that More precisely. precisely the companies generated 40% higher EBIT, engineering before interest, Earnings. Not engineering. Earning. earning, earnings before interest and taxes on Taxes. average. Taxes on average. Thank you so much. So let's see what we have until now. Okay. So the goal of promoting diversity, এটা আসলে কি, ওয়ার্কপ্লেস ডাইভার্সিটি কোনটাকে নির্দেশ করে, রেফারেন্স নির্দেশ করা কোনটাকে বোঝায়, যে ইন্ডিভিজুয়াল যারা আছে, ইন্ডিভিজুয়াল মানে কি, এখানে ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে, ব্যক্তিদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই বৈচিত্র্যতার কথাটাই বলা হচ্ছে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র কিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না, যে বৈচিত্র্যতা থাকবে তার মানে এটা কি শুধুমাত্র তাদের জাতি, তারপর হচ্ছে লিঙ্গ, বয়স, তাদের হচ্ছে এথনিসিটি মানে হচ্ছে তারা কি, এথনিসিটি মানে কি, জাতি, বয়স, তারপর হচ্ছে কি গোত্র, আই থিঙ্ক, কোথা থেকে আসছে, বা রিলিজিয়াস বিলিফ, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসটা, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন, তারা আসলে ওই জেন্ডারেরই কাছাকাছি একটা ব্যাপার, যে তারা কোন জাতের মানুষ, তাদের কি কোন ধরনের সুবিধা আছে বা অসুবিধা আছে, সক্ষমতা, অক্ষমতা, সেগুলোই কিন্তু লিমিটেড, মানে এগুলোর মধ্যেই কিন্তু বৈচিত্র্যটা সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, যে একজন হচ্ছে সাদা, একজন কালো, একজন হচ্ছে একটু মোটা, একজন পাতলা, এইটা হচ্ছে বৈচিত্র্যতা না শুধুমাত্র। A goal of promoting The goal of promoting diversity in the workplace is to create an inclusive and respectful work environment that recognizes and leverages the unique perspectives and experiences of all employees, resulting in increased innovation and improved business performance. তো উদ্দেশ্যটা কি, কর্মক্ষেত্রে যখন প্রমোট করা হচ্ছে বৈচিত্র্যতাটাকে, এর কারণ হচ্ছে যাতে করে একটা ইনক্লুসিভ, অন্তর্ভুক্ত একটা সম্মানজনক কাজের পরিবেশ তৈরি হয়, যেটা বোঝে, রিকগনাইজ, স্বীকৃতি দেয় এবং লেভারেজ করে। লেভারেজ মানে কি, হোয়াট ইজ লেভারেজ? কি হতে পারে বলো না, এই জিনিসটার উপর আমার একটা লেভারেজ আছে, হোয়াট ইজ লেভারেজ? লেভারেজ হচ্ছে কন্ট্যাক্ট বা সাপোর্ট, ঠিক আছে, আবার হচ্ছে সর্বোচ্চ সুবিধার কাজে ব্যবহার করা, সেটাও হয়। এখানে দুই ধরনের ভার্ব আছে, যেহেতু এখানে ভার্ব আছে সেহেতু সর্বোচ্চ সুবিধা ব্যবহার করে, মানে এটা শুধুমাত্র স্বীকৃতি দেয় না, সর্বোচ্চ সুবিধায় ব্যবহার করে। এর যে অদ্বিতীয়, মানে এটার মতো, এটা তো একটা ইউনিক জিনিস, এর অদ্বিতীয় পার্সপেক্টিভ, পার্সপেক্টিভ মানে কি, দৃষ্টিভঙ্গি, এবং হচ্ছে সমস্ত সমস্ত যত কর্মী আছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ ব্যবহারটা ঘটায়, লেভারেজটা ব্যবহার করে। এর ফলাফল দ্বারাই হচ্ছে ইনক্রিজড ইনোভেশন, উদ্ভাবনীর
শক্তিটা বৃদ্ধি পায় এবং হচ্ছে সব মিলিয়ে হচ্ছে বিজনেসের পারফরমেন্সটাও বাড়ে। এই যে ডাইভার্সিটিটা, এটা সমস্ত দুনিয়া জুড়েই কিন্তু পাওয়া যায়। কোথায় কোথায় পাওয়া যায় বলেছে, কোম্পানিজ ক্যানট সার্কিউমভেন্ট ইটস সিগনিফিকেন্ট উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন। যে সারা দুনিয়াতে এটা পাওয়া যায় এবং কোম্পানিরা চাইলেই হচ্ছে এর তাৎপর্যটাকে সার্কিউমভেন্ট করতে পারে না অর্গানাইজেশনের ভিতরে। সার্কিউমভেন্ট মানে কি? সার্কিউমভেন্ট মানে হচ্ছে কি, ওই যে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বলে না একটা শব্দ, পাশ কাটিয়ে যাওয়া, ওই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে সার্কিউমভেন্ট। ওকে, সো মিস তনু। Okay. Thank you, sir, to giving me a chance. অ্যাকর্ডিং টু এ রিসেন্ট স্টাডি, এখান থেকে According to, according to a recent study conducted by নামটা উচ্চারণ করতে পারবো না। ম্যাককিনসি, ম্যাককিনসি, এমসি McKinsey. থাকলে হচ্ছে ম্যাকিনসি, ম্যাকিনসি একদম টানা বলে যাবে। আচ্ছা। According to a recent study conducted by McKinsey in 2020, diverse executive boards, which include more women, generated more profits for companies around the world. More, uh, more প্রিসাইসলি, more precisely, the companies generated 14% higher EBIT engineers before interest and tax on average. ওকে, এটা More ইঞ্জিনিয়ার, of ইঞ্জিনিয়ার ছিল না তো, আর্নিংস ছিল। আর oh, এটা sorry, এটা এটা মিস্টার মামুনও ভুল করেছেন। ব্যাপার কি? আর্নিংস, আর্নিংস, আয়। earnings before interest and tax. Sorry, on average. More often than not, companies in Asian countries have a perception that male employees perform better than female employees in managerial positions. Such an approach during the hiring process adversely affects not only the workplace environment but also leads to gender discrimination. Working twice as hard as a male employee does not always result in half the recognition for female employees because men are valued and respected in the organization. So the ability, skills and knowledge of women are often ignored and undervalued in the workplace, right? Women feel hesitant to lead their teams no matter how competent they are for managerial positions. As a result, they can't voice their solutions to challenges encountered even in their need of situations. ডায়ার নিড, Eventually, such ডায়ার নিড অফ সিচুয়েশনস, ডায়ার শব্দটা। dire dire need of situations. Eventually, such behavior affects the efficiency at the workplace negatively. ওকে, Similarly, থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস তনু। আই থিঙ্ক ইউ আর ফিলিং দ্য হোল থিং, রাইট? এই yes, যে প্যারা তিনটা ছিল, এটা একদমই বাস্তবতা। সো দ্যাটস ওয়াই, দেখি এটা যখন ট্রান্সলেশনে যাবো, আই থিঙ্ক বেটার আই ইউল বি এবল টু হেল্প মি অন দ্যাট। মোর অফেন দেন নট কোম্পানিজ ইন সাউথ এশিয়ান, তার আগে হচ্ছে ম্যাককিনসিটা ট্রান্সলেট করা হয়নি। তো সাম্প্রতিক একটা গবেষণা যেটা ম্যাককিনসি 2020 সালে এটা চালিয়েছিলেন, সেখানে দেখা গেছে যে ডাইভার্স এক্সিকিউটিভ বোর্ড, মানে বৈচিত্র্যপূর্ণ এক্সিকিউটিভ বোর্ড, যেখানে আরো বেশি ফিমেল পার্সনদের, মহিলাদের, হ্যাঁ, মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিটা বেশি আছে, সেক্ষেত্রে কোম্পানিতে প্রফিট জেনারেশন ভালো হয়েছে, প্রফিট মুনাফা ভালো এসেছে। আরেকটু যদি প্রেসাইসলি বলতে যাই, প্রেসাইসলি মানে কি জানো? প্রেসাইসলি তো ইংরেজিতে ভালো বুঝি, এটা হচ্ছে একদম কারেক্টলি বলতে চাই, আর একটু সঠিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যদি বলতে যাই, বা নির্দিষ্ট করে যদি বলতে যাই, সেক্ষেত্রে কোম্পানি 14% গড়ে 14% বেশি ইবিআইটি অর্জন করতে পেরেছে, যেটা আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস, মানে মুনাফা এবং হচ্ছে ট্যাক্স বাদ দিয়ে যে ইনকাম থাকে, সেই ক্ষেত্রে 14% আপগ্রেড হয়েছে। More often than not, companies in Asian countries have a perception that male employees perform better than female employees in managerial positions. Such an approach during the hiring process adversely affects not only the workplace environment but also leads to gender discrimination. তো মোর অফেন দেন নট মানে
প্রায় যেটা ঘটে থাকে যে এশিয়ান দেশের যে কোম্পানিগুলো তাদের একটা পারসেপশন মানে ধারণা আছে, সেটা কি যে ম্যানেজারিয়াল পজিশনগুলোতে, ব্যবস্থাপনার জায়গাগুলোতে ফিমেল কর্মীদের চাইতে মেল কর্মীরা হচ্ছে পারফর্ম ভালো করে। এবং এই ধরনের যে উদ্যোগটা আছে হায়ারিং প্রসেসের সময় যখন নিয়োগ দেওয়া হয়, সেটা কি করে এফেক্ট করে, প্রভাব ফেলে। কি প্রভাব ফেলে? অ্যাডভার্সলি। অ্যাডভার্সলি মানে কি? অ্যাডভার্স শব্দটা আমরা পেয়েছি অনেকবার, বিরূপ প্রভাব ফেলে, বিরূপ ভাবে। বিরূপ ভাবে কেন বললাম? অ্যাডভার্সের সাথে এলওয়াই আছে, অ্যাডভার্ব আকারে আছে, তো এটা বিরূপ প্রভাব ফেলে কিসের ক্ষেত্রে? শুধুমাত্র এটা কাজের পরিবেশে প্রভাব ফেলে না, এটা হচ্ছে ওই যে লিঙ্গ বৈষম্য সেদিকেও নিয়ে যায়। কারণ হায়ারিং প্রসেসের সময় ম্যানেজার পোস্টে ফিমেলদেরকে বিবেচনাটা কম করা হয়। তো এই ক্ষেত্রে কি ঘটে সেটা দেখা হচ্ছে, ওয়ার্কিং twice as hard as a male employee does not always result in half the recognition for female employees, because men are valued and respected in the organization, so the abilities, skills and knowledge of women are often ignored and undervalued in the workplace. তো পুরুষ কর্মীদের পুরুষ কর্মীদের মতো দ্বিগুণ কাজ করেও কিন্তু ফিমেল যারা কর্মী আছেন তারা কিন্তু অর্ধেক সম্মানটা বা স্বীকৃতি যেটা রিকগনিশন সেটাও পান না। মানে কাজ কিন্তু এক সমানই করছেন, কারণ ছেলেদের কদরটা এবং হচ্ছে সম্মানটা অর্গানাইজেশনে বেশি। তো এই ক্ষেত্রে প্রায়ই হচ্ছে নারীদের সক্ষমতা, তাদের দক্ষতা এবং হচ্ছে তাদের যে জ্ঞানটা আছে প্রায় সেগুলোকে ইগনোর করা হয়, উপেক্ষা করা হয় এবং আন্ডার ভ্যালু হচ্ছে মর্যাদাটা কম দেওয়া হয় যেটুকু পাওয়ার দরকার কাজের ক্ষেত্রে। এবং সেই ক্ষেত্রে আবার যারা নারী আছেন তারা হচ্ছে হেজিটেন্ট ফিল করেন তাদের টিমটাকে লিড দেওয়ার ক্ষেত্রে। হেজিটেন্ট মানে কি? ইতস্তত বোধ করা, আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, তারা হেজিটেট ফিল করেন, ইতস্তত বোধ করেন যে যতটা ম্যানেজারের পজিশনের জন্য তারা যতটুকু মানে কম্পিটেন্ট যোগ্য হন না কেন, তারা কিন্তু আসলে ইতস্তত বোধটা করেন, কারণ কদরটা নাই যে। এই কারণে ফলাফল স্বরূপ তারা কিন্তু তাদের সমাধান যেগুলো আছে ইন দ্য ডায়ার নিড অফ সিচুয়েশন, মানে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যখন হচ্ছে কি বলে এটাকে, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যখন খুব তীব্র হয়ে যায়, দরকার পড়ে, তখন যে চ্যালেঞ্জটা তারা সম্মুখীন হন সেই ক্ষেত্রে তারা জানেন সলিউশনটা কি, কিন্তু তারা সেটা ভয়েস করতে পারেন না। ভয়েস এখানে ভার্ব, কিন্তু মুখ ফুটে বলা যেটা থাকে না, যে বোর্ড অফ ডিরেক্টর বসে আছেন, ইউ নো দ্য সলিউশন বাট ইউ ক্যান নট ভয়েস ইট। ইভেনচুয়ালি শেষমেশ এই ধরনের ব্যবহারটা পুরো কাজের ক্ষেত্রে যে এফিসিয়েন্সিটা, দক্ষতা আছে সেটা উপর নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট ফেলে। রাইট মিস তনু, ইজ ইট কারেক্ট? হ্যাঁ, একদম কারেক্ট আসলে। তো এখানে আবার একটু ব্যাপারও আছে, সেটা হচ্ছে যে এটা মেয়েদের কারণেই অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা একটু আহ গল্পটা একটু মানে বেশি হয়। দেখা যাচ্ছে যে টপিক উঠলো, মেয়েরা একটু গল্পটা বেশি চালিয়ে যাচ্ছে, বাট দেখা যাচ্ছে যে একজন মেল এমপ্লয়ি, যেটা আসলে ট্রু, যেটা একজন মেল এমপ্লয়ি দেখা যাচ্ছে যে সে সেখান থেকে জাস্ট বের হয়ে এসে নিজের কাজে মনোযোগ দিয়ে দেয় ইনস্ট্যান্ট। তো যার আচ্ছা কারণে হয়তো ম্যানেজমেন্ট মনে করে আচ্ছা মেয়েরা সাথে পারবে না। তো এটা নিয়ে একটা আর্টিকেল আছে, আমরা নেক্সট হয়তো সামনে পড়বো, সেটা হচ্ছে অফিস পলিটিক্স। এই আর্টিকেলটা পড়তে গিয়ে আমি সেটা পেয়েছি, সো হোপফুলি সামনে আমরা এটা পড়বো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে আমরা এইটুকুই পড়বো। এখন আপনারা যেটা করবেন, এটা জাস্ট একটা পার্ট ডাইভার্সিটির ক্ষেত্রে। আপনারা হচ্ছে অবসর সময়ে আর্টিকেলটাতে চোখ বুলাবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন, মনে রাখবেন এইগুলো হচ্ছে কিন্তু আপনাদের লাইফের সাথে রিলেটেড। সো যত পড়বেন ভালো লাগবে। মিস তনু আই থিঙ্ক ভালো করে রিলেট করতে পেরেছেন, অফিসে যেহেতু ফেস করেছেন। এবং মিস্টার মামুন, মিস্টার সাব্বির, আপনারাও কিন্তু হচ্ছে যখন পড়বেন, হ্যাঁ বুঝতে একটু কষ্ট হবে, বাট আশা করছি যে আমরা যেভাবে আর্টিকেল পড়ছি বুঝতে আশা করি সমস্যার কথা না। বুঝতে পারছেন না মিস্টার সাব্বির অ্যান্ড মিস্টার মামুন? জি স্যার, জি। এই হচ্ছে ব্যাপার। সামনে যখন তো আপনারা ভাই, এখন হয়তো মানে রিয়েলাইজ করতে পারছেন না, যখন কর্মক্ষেত্রে ঢুকবেন তখন দেখবেন আরে এগুলো তো আমি পড়ে আসছি। সো দিস ইজ গোনা বি ইন্টারেস্টিং। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার। আই উইল বি সিইং ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। সো আর্টিকেলটা খুবই ইন্টারেস্টিং, তো সবাইকে চাইবো কন্টিনিউ করার জন্য, ঠিক আছে? মিস তনু স্পেশালি ইউ গেট ইরেগুলার। ওকে, না, okay, so thank you so much. I'll see you in the next session. Till then, take care of yourself and have a great time. Good night. ওকে, সো যারা ইউটিউবে দেখছিলেন একটু কমেন্টটা পড়ে নেই। সেটা হচ্ছে রিতা দাস লিখেছেন কি, এগুলো বুঝলাম না ঠিক। ওকে, দিস ইজ আর্টিকেল রিডিং, আর্টিকেল পড়ছিলাম আমরা। তো
তো আর্টিকেলটা একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি, ওয়ার্ড কালেক্ট করছি। সো আই হোপ ইউ লাইকড ইট। সো প্রতি রবি মঙ্গল বৃহস্পতিবার আমরা একই সময় চলে আসবো। সো স্টে উইথ আস অ্যান্ড কিপ লার্নিং, হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। গুড নাইট।